Hola chicos. Bueno, empezamos directito. Vamos a reaccionar al evento de LOL. Y a darle durito, ¿no? Vamos a ir al lío. Nuevo evento de LOL. Nuevo eventito de LOL, chicos. Vamos a ver, ¿no? Vemos el evento y a darle durite. Vemos el evento y a darle duro. Oh, no me va a dar tiempo, creo, a ver esto. Hasta el día 17 tengo tiempo. Un minuto, gente, ¿eh? Me sobra tiempo para la paja. Ahí me pone pantalla completa, que no quiero leer el chat lleno de ñes. Ah, no se puede poner pantalla completa. ¿Se puede poner? Bueno, Vamos a reaccionar al nuevo eventito, chicos. A ver lo que sale, ¿no? Empieza a las 4. No, un minuto, chicos, un minuto. Un minutito, chicos, un minutito. Acelera. Na, na, na. Un minutito. Ya está, son las 4. Debería abrir ya esto, ¿no? Vale, vamos a verlo, ¿no? Calidad 720, 1080. Nuevo personaje, creo. No voy a poder desbloquearlo, creo, no lo sé. No tengo modos para desbloquearlo, lo desbloquearemos. Lo desbloquearemos. Los cascos así, ¿sabes? Vamos a ver el eventito, ¿no? Que a ver si está guapo. Venga, que empieza ya, chicos. To the fallen, leave me to be with the broken one. Uy, que le quita la voz. Where I go,
guapo, tío. For the beat and the broken, for the lost and forsaken, let us never surrender. Now we rise unto the call. For the glory and the fall. Guau, qué guapo, tío. Hey folks, I'm Andre, Game Director of League of Legends, here to welcome you to Season 2022. On behalf of the entire dev team, thank you for tuning in from around the world to help us kick off the next year of League, together. This year, we're focusing on the thing that keeps us coming back to League. Whether you play on PC, mobile, or are a die-hard esports fan, we want to give you more ways to join in the competition across League's ecosystem. No matter if your focus is on climbing the ranked ladder, mastering your main, or cheering on your favorite team, there should be something for you to look forward to this season. Now, today we'll hear from folks on League PC, Wild Rift, and esports, as we share some of our plans for the new year. We've got a lot in store, so let's jump right into it. I'm going to hand things over to the League team, who will share a sneak peek at some of the new champions, skins, and gameplay changes headed your way. Hey everybody, I'm Riot Brightmoon, here for the gameplay team on League of Legends, and I am thrilled to welcome you all to Season 2022. Let's get things started with a quick recap of the changes we made this preseason. Over the last few years, we've usually used preseason to make big changes to one of League's underlying systems, such as items, runes, or the Elemental Rift. With this preseason, we wanted to look at all of our systems and make smaller, targeted improvements across the board. So, we added some items, like a new tank mythic for supports who want to dive into the action, and a new mage mythic for champs who need some help surviving burst damage. There are also new legendaries for tanks, mages, and assassins. You'll see some adjustments to keystone runes, including lethal tempo, which now grants ramping attack speed and increases your attack range. Glacial Augment fires multiple slow rays that also reduce enemy damage. And Prototype Omnistone has retired. Taking its place is a brand new keystone, First Strike, which amplifies your damage and grants gold if you're the one to
Well, strike first. Beyond items and runes, we've also expanded the bounty system with the addition of objective bounties. These give your team additional gold for taking epic monsters or turrets if you fall behind. And finally, my personal favorite, dragons. First up is the new Hextech Dragon, whose soul gives your autos and abilities a chain slow effect. When she takes over the rift, Hextech gates appear in set locations that transport you around the map. And then there's her sister, the Chemtech Dragon. This dragon's soul lets you keep on fighting even after death. And when she putrefies the rift, camouflage zones appear in the jungle. While these changes are expanding systems, rather than overhauling them, they should still have an impact on your games. We're excited to see your new outplays and big brain strategies, especially now that LP's back on the line and Pro Play is kicking off soon. As always, we'll be keeping an eye on things, and we'll continue making adjustments in the months ahead. Now let's talk about some of the new changes you'll see this year. We've been talking about creating more ways to express your personality and achievements as League players for a while now. For some of you, ranked is how you define progress. But for those of you who aren't focused on the climb, there haven't always been good ways to show off your accomplishments. So this year, we're launching a new way for you to express yourself in League. Something that probably looks familiar are the redesigned ranked crests. But if you don't want to intimidate your friends with your challenger crest, or maybe your gold one doesn't really match your favorite icon, then we have good news. You'll finally be able to choose your level border from any of the ones you've already collected. Now let's get to the really new stuff, challenges. Challenges track your progress in League in ways that aren't tied to specific champions, like winning the perfect game, soloing Baron, and even dancing with Shelly as the enemy nexus explodes. Each challenge levels up from Iron to Challenger as you make progress. So if you're the best at sniping dragons from the enemy team, or maybe your vision control is unmatched, now you can finally prove it. You can showcase any 3 challenges you'd like in loading screens and game lobbies, and you can track all of your progress on your profile. There are 5 categories of challenges. Veterancy challenges track stuff you achieve mostly by playing League over time, like earning mastery points, securing first bloods, and dodging skill shots. The next group is expertise. Whereas veterancy gets you points for playing a lot, expertise asks you to do it with finesse. This includes mechanical and technical skills, like dodging multiple skill shots in a row, fully stacking Magi's before 20 minutes, or stealing the enemy jungler's buffs. Teamwork and strategy challenges reward you for mastermind plays and working together as a team. Winning games with an open nexus, getting kills by roaming, and winning clash games are all good examples. If you like showing off the things you've collected, or maybe you just take pride in being a completionist, then the collection category is for you. Collection challenges include things like unlocking skins and summoner icons, rekindling Eternals, and even progressing through other challenges. And finally, imagination challenges track some of the more unique things you do in League. Hitting snowballs in ARAM, surviving a fight with a single digit of health, and taking down enemies in their own fountain are just a few examples. Like with individual challenges, your performance in each category also ranks up, from Iron to Challenger. So if you swear you're a mechanical god with moves like Mako, now you have a way to prove it. In addition to these 5 categories, there are also legacy challenges, which are earned by being part of historic League moments or are only progressible during set periods of time. Some challenges track your progress within each season, and there's even one that shows if you're a battle-scarred player who's been here since beta. The progress you make across all challenges feeds into your challenge crystal, which upgrades as you go. Certain challenges also come with regional leaderboards, which work a lot like the ranked ones. There's a limited number of Grandmaster and Challenger slots, so you'll need to keep making progress to hold on to that rank. Finally, you can show the world you've completed some of the more difficult challenges with titles, which are earned when you hit certain milestones. For example, winning a lot with an open nexus will earn you the title, the Comeback Kid. Other titles include KDA Player, Flame Horizon, and Unkillable Demon King. All of the identity changes will be rolling out over the next few months, and we'll continue adding more new challenges throughout the year.
Before I go, I've got a quick note to share with you on ranked this season. Last year, we softened the ranked reset so that you'd start closer to where you ended the year before. But it ended up being a little bit too soft. Some of you who dove headfirst into ranked started losing more LP than you were gaining because your rank overtook your MMR too quickly. And that sucks. This season, we're resetting ranks to a more traditional degree, and paired with tuning adjustments we made last year, your MMR and LP will stay closer together, making your climb smoother throughout 2022. That's all I have to share with you today. I hope the new year brings you a little joy, lots of LP, and endless fun with friends. Thank you so much for watching. Hey everyone, I'm John, aka Bellissimo, the product lead for personalization and events on League of Legends. Let's jump right into our plans for the new year. Okay, we've been talking about improving League's event passes for years, but it's actually happening in 2022, for real this time. This summer, we're launching a new event pass that should make your progress and rewards easier to follow. Event tokens are still at the heart of the system, but you'll earn from a new rewards track. Play matches and complete missions to make progress, and collect emotes, loot, and essences all along the way. Then, like today, convert your tokens for the rewards that you care about the most, like exclusive chromas or the event's prestige skin. Over the past year, we've experimented with some bigger adjustments, but something that we've heard from you all is that the power to choose your rewards with tokens is something you really like about League's event system. So rather than reinvent the wheel, we focused on making event progress clear and more satisfying. Now, if you were watching closely, you may have noticed a new type of essence in the reward track. Along with the new event pass, we're also going to be completely revamping League's mythic content, which includes Hextech skins, prestige skins, and gemstones. The new purple essence you saw is Mythic Essence, which will replace gemstones and prestige points as League's main rare currency moving forward. You'll be able to get Mythic Essence in all of the same places you get gemstones and prestige points today, and Mythic Essence never expires. When Mythic Essence launches in a few months, gemstones and prestige points will retire. Until then, the final prestige point shop will remain open, so be sure to spend all your points because they won't transfer over. Gemstones, on the other hand, will be automatically converted into Mythic Essence, so feel free to hoard them to your heart's content. You'll be able to use your Mythic Essence in the new rotating Mythic shop, which has an assortment of different goodies, but two main types of skins. We've consistently heard that Hextech skins just really aren't hitting the mark for a skin line that's supposed to be rare and valuable, so we've decided to introduce seasonal mythics. Seasonal mythics will have a new thematic each year. For 2022, we're developing Ashen Knights, where ancient warriors once fought to rid the world of magic, but instead witnessed their kingdom fall to ash, darkness, and ruin. Another thing we've heard from you all is that it sucks if you missed your chance to get a prestige skin for your main. Maybe you took a break from League or just didn't have the time to get Prestige Arcade Caitlyn. When the new Mythic shop launches, you'll finally have a second shot to unlock past prestige skins. Each month, the Mythic shop will feature a new set of unvaulted prestiges. You won't find the newest prestige skins here, but once they've been out for at least a year, any prestige can show up in the shop. There's also a special call-out for 2018 and 2019 prestige skins. Back then, once an event ended, those skins were only available through a lucky loot roll. There was no end-of-year chance to unlock them with prestige points. We're going to bring back prestige skins from 2018 and 2019, but to recognize the investment of the OG owners, we're creating an updated version of each of these skins, which will be free for everyone who already owns it. This updated version won't be available in the shop, and it's just a way for us to acknowledge your early commitment. We've heard that prestige skins sometimes feel like fancy gold chromas that just aren't worth the grind. So shortly after the new Mythic shop opens, we're going to be buffing the time and effort we put into prestige skins. This includes a unique splash art and brand new VFX, and other ways to accessorize your prestige skin that'll be released this year. Finally, we're also introducing a new feature called Loot Milestones, which give you bonus rewards from opening set amounts of loot. There are two types of milestones on the way. One is a repeatable track that you can complete over and over by opening Masterwork chests. The other is a one-time track with an exclusive prestige skin at the end of it, and is only available alongside smaller events without event passes. Our goal with all of these changes is to make League's Mythic content better for everyone, in terms of clarity, choice, and rewards. There's a lot more detail than what I'm mentioning here,
So we'll also be releasing an explainer where you can dig into the nuts and bolts of everything. There are no plans for League of Legends 2, so we're committed to updating the game over time as part of a broader effort to modernize your experience on your favorite champions. Last year, we shipped a major update to Caitlyn, modernizing her base skin, animations, and VFX, as well as most of her skins and splashes. This year, we'll be focusing on Ahri, one of our older yet most popular champs in League. She doesn't have back animations, and the animations that she does have just feel extremely dated, not only for her base skin, but for all epic skins that use this same foundation. You can expect to see a Caitlyn level update for Ahri later this year. That's all I've got for today. Wait, you didn't seriously think I'd leave without showing you some of our skins and thematics that we're working on, did you? In previous years, we've listed out champions that haven't gotten a skin in more than 1,000 days, called the 1,000 Day Club. That list is pretty short today, but we want it to be gone for good. Now, I'm sure there's somebody out there furiously writing up a post in Gangplank main saying, Riot literally hates this champ. But hold up, let's look at the list of champs that are going to see some love this year. Gangplank, Fiddlesticks, Rek'Sai, Trundle, Rel, Orianna, and the Donger. Of course, there will be more that aren't listed here, but if you're starving for a skin, hang in there. We know that you're counting the days, and we are too. Now, in terms of thematics, we're going to be revisiting a few popular ones this year, like High Noon, Star Guardians, and Bees. We're always looking for opportunities to bring back older universes in new ways. This time around, we found some inspiration looking at an old standalone skin and reimagining it in a world that could exist today. Set in a near future, dying Earth, humanity faces resource shortages and the deadly invasion of an ancient high-tech army. In one final attempt to save themselves, the world bands together to create their only hope for survival. A superpower warrior armed with incredible technology, the Battle Bunny. Anima Squad has everything you'd expect to see in a futuristic thematic, like sleek high-tech armor, powerful warriors, and cute animals. You'll also see a familiar face return in a new state-of-the-art outfit. Speaking of revamping old skins and thematics, we need your help choosing which thematic we should modernize next, similar to what we did with High Noon. So this week, you can vote for which thematic you want to see revamped the most, from Infernal, Gothic, or Arclight. Infernal is all about fire as a power fantasy. If we were to reignite this thematic, we'd want to deepen or expand what that fantasy looks like. Gothic is a thematic that we haven't touched in a decade, before thematics were even really a thing. So we'd really want to create a universe for it, on par with today's skin lines. And finally, there's Arclight. If Arclight wins, we'd want to magnify its core themes of divine light, justice, and order to make it feel even grander. You can vote for which thematic you'd most like to see revamped in the League client this week. Just like last year, even if the thematic you chose doesn't win, it doesn't mean that it's never coming back. Speaking of which, Monster Tamers, the third place in last year's thematic vote, will be coming out later this year. Finally, our first new thematic of the year will be a celebration of the Lunar New Year. Porcelain blends elegant traditional imagery with the ferocity and power of the tiger. In addition to Porcelain, we're also going to be revisiting a well-loved favorite this year. All right, fam, that's it for today. I can't express enough how thankful I am that I get to be here and represent the hard work of our teams. The only reason we're able to continue to invest into League year over year is because of you and your support. Thanks for playing. Hi, I'm Ryan Reeve-Morellis, lead on the Champions team at Riot. I'm here today to talk to you about our plans for Champions in 2022. Now, in the last roadmap, I shared that we'd be pushing the next 2 Champion releases into 2022. At the time, we weren't sure how it would impact our schedule, but now we have a clearer picture, so I'd like to share an update. Our goal last year was to release a champion for every lane, with the exception of mid, which would be receiving 2. When we were planning champions for this year, it became clear that we wouldn't be able to target the same goal for 2022, while still giving each champion the time and attention they would need. So we'll be slowing down a little.
While we want to get champions out for as many of you as possible, it's more important to us that we release champions when they are ready, even if that means we don't hit a specific quota for the year. Take last year, for example, when we delayed Vex to build out her tech. We were worried about disappointing you all, but when we saw your reaction to her release, we knew we made the right call. We know it feels bad to wait over a year for a new champion to play, so we're still gonna aim for a spread of champions for each lane over a multi-year basis. We just might not hit every role every year. We will probably still make more champions for mid lane so we can try to hit a good split between mages and assassins. Now let's talk about some of the new champions coming this year. Venga, 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 a ver qué campeones llegan, chicos. You wanna mess with him? Buah, esta está guapa, You got to deal with me first. Again? Oh, come on. Got to hurry! That's my team you're messing with! Lightning in a gun coming through! If the Chem Barons couldn't keep me down, no one can. Just a little closer. Woohoo! Guapo, tío. Va a hacer resistencia y todo, ¿sabes? Change of plans. Let's make sure we go out with a boom! Wow, intense. I guess Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Not again. So our first new champion this year is Zeri, an electrifying neon-colored ADC from Zon. Zeri's a hyperactive bot lane carry whose kit takes inspiration from shooters, specifically from machine guns and assault rifles. She has a pretty unique playstyle for an ADC. So instead of auto-attacking, her Q is a skill shot that she uses to do everything other bot laners would use their auto-attacks for. Zeri still has an auto-attack, it's just not her primary way to farm, do damage, or take objectives. It's meant to be used sparingly at just the right moments. Her auto-attacks also count as spells. This means that they could trigger item effects that normally trigger with spells instead of autos. This leads to a rapid-fire play pattern that we hope feels unique from other champions. Basically, if you want to play Zeri, my advice is to never stop moving. The next champion we'll be releasing this year is a new enchanter. When we were thinking about the type of support we wanted to make, we looked at the enchanter cast overall. There were a lot of lighthearted, colorful, good-aligned champions there. And we felt support plays deserved something more sinister and dark to balance out that cheery brightness in the role. We also wanted to make a champion whose theme and kit make support players feel like the boss that they are. All you support players know what I'm talking about. Those damage carries always get all the credit, but it's always been you, behind the scenes. Keeping them alive with your buffs, constantly saving them from certain death. How could they make all those sick plays without you? And if any of you support players out there know what I'm talking about, then I think you're gonna go berserk over this new enchanter. So after the new dark support, I see it. I see everything. The lavender sea. Purple cities cover the land. She rules over it all. My empress. This is what Runeterra should be, its true form.
The city of Belveth shall fall first. Beautiful remora swimming endlessly through cities of lavender, overwhelming everything in her path, consuming us. We are all saved. Where am I? Filming season start? You were kind of rambling, you okay? Yeah, I'm good. Where was I in the script? You were just getting ready to tell us about the new jungler? Oh, yeah, that's right. So after the new support, we've been hard at work on a terrifying new jungler who's ramping up to swarm the Rift later this year. Wow, no jungla. I'll just leave it at that for now, since just talking about it is starting to bring back that uneasy feeling. hermano, que se viene. So that's all for new champions, but what about VGUs? Later this year, we're releasing the champion you all voted for last year, Udyr. We have a dev blog coming out today that dives deeper into his update. But we do have one small change that we wanted to share here. We know that Udyr's antlers weren't really hitting the mark for many of you, even after the tweaks. And once we got them in game, we also realized they weren't really needed for a unique silhouette. So we removed them. Goodbye, antlers. Be sure to check out the dev blog to see all the awesome progress that the team has made so far on Udyr. But that's not all the news for you VGU fans out there. We will also have a new vote going live today, where we will once again ask you all to vote for a champion to receive a VGU next year. So Shyvana, Nocturne, and Skarner will be returning, but they'll be joined by some new contenders with Tryndamere and Kog'Maw. Make sure to check out the poll to learn more about why we chose these 5 champions, as well as our design goals for each of them. And that just about wraps it up for what we want to share today. But before we go, here's a quick teaser for a new, very mysterious, non-traditional bot lane champion we'll be whipping out later this year. Thanks so much for watching, and make sure to check out our newest champion, Zeri, on PBE, or when she releases in a few weeks. I'll see you on the Rift. Hello everyone, Alan here from the Wild Rift team to share a first look at what we have in store for you all. This year, we'll be releasing more features made specifically for Wild Rift players, like Season 2 of Guild vs Guild and new world passes. We also want to keep bringing the full League experience to your phones with new champions, skins, and events. In particular, there's one big change headed your way in just a few months. For those of you who play League on PC, this update will look familiar. We're making Wild Rift Elemental. These plans are in the works, as we're still figuring out the details, but this is what we're thinking so far. In Wild Rift right now, there are 4 elemental dragons for you to defeat, but soon, each game, one element will eventually dominate the rift, permanently altering the map. Each elemental rift will impact teamfights, vision, and objective control in ways that will shape your team's path to victory differently from one game to the next. For example, the Infernal Dragon knocks down walls and burns away brush. The Mountain Dragon creates new terrain in the jungle. Ocean Dragon sprouts more brush and spawns extra honey fruit. And the Cloud Dragon turns pathways into wind tunnels that increase your movement speed. Like today, each elemental dragon will grant your team unique buffs, but with the Elemental Rift, if your team is the first to slay 3 dragons, you'll get a powerful advantage called the Dragon Soul, which matches that game's rift. Taking down the Infernal Dragon will power up your team with bonus attack damage and ability power. If you claim the Infernal Dragon Soul, your autos and abilities will create explosions on impact. The Mountain Dragon will help you stand strong, giving your team bonus armor and magic resist with a soul that protects you with a powerful shield. The Cloud Dragon will let you zip through the rift, granting bonus movement speed and slow resistance. If you claim this soul, you'll move even faster after casting your ultimate. Finally, the Ocean Dragon will help your team recover from battles with passive health restoration. With this soul, your team will get extra healing when damaging enemies. You're probably wondering what our plans are for Elder Dragon.
We're still working on how to bring the behemoth to Wild Rift, and we'll know more in a few months. Now let's talk about something you'll get your fists on in patch 3.0. Set is a brawling pit boss with a heart of gold. Just don't tell his mother what he does for a living. With a powerful 1-2 punch, Set will be smashing faces in the Baron lane, where it will take more than a few hits to knock him out. Initiate fights with stylish suplexes, using enemy champions against their allies. Your chance to flex with Set is coming later this month. But if this beefy brawler isn't to your style, then perhaps a fluffy magical cat is. Yuumi is a playful support who's all about teamwork. She attaches to her allies and becomes untargetable, buffing them with increased stats, heals, shields, and zoomies. But this kittie's got claws. Yuumi can bop enemies for a powerful shield and use her magical book to root them in place, giving her allies the perfect opportunity to land a finishing blow. Then it's time for a quick catnap in a warm ray of sun. Yuumi prowls onto Wild Rift next month in the Yuumi's Adventure event. We've been working hard to make sure that you all have multiple champions that you really like to play in Wild Rift. Last year, our goal was to release an average of 2 a month, and we beat that with 29.5 champions, if you count Mundo's VGU. Going into 2022, we are going to be slowing down the number of new champions we release by just a bit, but there are still loads more we want to bring over, and our next duo will be joining us from the harmonious islands of Ionia in patch 3.1. Every patch, we introduce a new wild pass so you have more rewards to unlock as you play. You'll be able to get your hands on a brand new pass featuring Hexplorer Galio later this month. This will be our last Hexplorer skin for now, as we've got a new thematic we're really excited about for the following pass. Last year, we introduced guilds, with the goal of giving you a way to progress and play with your friends, and a way to earn more rewards together. We also added Guild vs Guild, a competition where guilds fight for different champions and are matched against opposing guilds each week. Guild members can play games to earn points and unlock rewards like baubles, player emblems, and Poro coins. Guild vs Guild will be returning this year with next season's competition set in Ionia. You can start fighting for the first lands later this month. For 2022, we're changing how we work with League PC on shared events and thematics. We want to make sure that when we come together, it feels really meaningful, where we each bring our best to the table, even if that means we don't release the same things as each other. That means a few things. For one, we'll still be partnering up with League PC going forward, but in 2022, we might feature different content in our shared moments. This could mean that we create brand new skins for an existing theme, or we might look into the back catalogue to bring over some classics. We're also aiming to release more Wild Rift events this year with less downtime between each one. And now, in classic Wild Rift style, it's time for the skin montage. Finally, our next big event will be a celebration of the Lunar New Year. We've got loads of stuff in store, including firecracker skins for Teemo, Diana, Xinjiao, Set, and Tristana, all of which will also be coming to League PC. The celebration will begin at the end of January. We look forward to seeing you there. Thank you so much for joining us today. We hope you have a brilliant time playing Wild Rift this year. I'll see you next time. Hey everyone, I'm Leo, the global head of Wild Rift Esports. Last year, we started our journey to build a new global sport for mobile players and fans.
and we're so proud of the reception Wild Rift Esports received during its 2021 debut. Our first international tournament, the Wild Rift Horizon Cup, took place in Singapore, and it was so exciting to see it all come together. The top teams from around the world competed at the highest levels, and it was incredible to see the first team to win an international competition and raise the Horizon Cup. DKG are the champions of the Horizon Cup! Now, we're ready to kick off 2022 with the first official season of Wild Rift Esports. As we head into Season 1, I want to introduce you to the 8 regions that will be competing this year. These regions will be the foundation for a global competitive structure, bringing their own unique flavor and style to our sport. Let's check it out. 아래쪽은 던져였어요! 라테! Now moving on to Kaisa, who killer instincts into the back plays only so much you can get done. It's a killing spree. 捕まえた雪玉スリーズに対してノックアップ。トリプルノックアップ。And this is Keystone turning the game in their favor. It is a team ace. It is over. They've eliminated 4 members of losing the last one. That's going to be it. I get very hyped every time I watch this. Now on to more exciting news. We're ready to unveil our competitive format. Regional competitions will run from January to May, featuring the best teams in unique leagues and tournaments around the globe. Regional champions will then qualify to our first official global tournament, the Wild Rift Icons Global Championship, which will take place this summer in Europe. Wild Rift Icons will be the highest level of competitive play and will crown the Wild Rift World Champion. The tournament will feature 24 teams, 8 qualifying straight from regional competitions, and 16 battling through the play-in stage. Following play-ins, the main event will include a group stage and a knockout stage, with a big finals day to determine the champion. We'll share more specific details on the location, format, and dates soon. I'm looking forward to epic matches, fresh new faces, and an event you won't want to miss. Before we wrap up, I want to take a moment to thank our fans, players, and teams. The community reception to the sport has been amazing, and we're very encouraged to continue investing and building the ecosystem with you for many years to come. So, let's get started. Wild Rift Esports Season 1 begins now. Hi, I'm Nazala Taha, Global Head of LoL Esports, and welcome to the 2022 season. Pro players around the world are busy preparing for another exciting year of competition, and we're coming off a pretty incredible ride together in 2021. We saw some fresh faces assert their dominance on the spring and summer stages, with 100 Thieves winning their first LCS trophy, and Mad Lions starting a wild run with their LEC win in the spring. It wasn't all new defending champions, though. EDG, DK, and PSG Talent also came out on top in their leagues, while teams like Red Canids Kalunga, Galatasaray, and Peace made their Worlds debut. After a COVID-related hiatus in 2020, last year's MSI was our most successful one to date, with RNG's triumph over DK hitting a record-breaking MSI peak viewership of over 23 million. We missed you, MSI. Welcome back. And of course, we culminated the season with another unforgettable Worlds. We got to see legends rise, rookies make their marks, and the greatest of our sport remind us of why they are just that. The fact that we got to hear Silver Scrapes 4 times in the knockout stage says it all. The finale between 2020 world champions Damwon Kia and Edward Gaming will no doubt go down in LoL Esports history as one of the most epic showdowns. With EDG's phenomenal wins celebrated by millions in China and around the world.
I'm excited and humbled to report that for the 10th year in a row, we beat our viewership record for Worlds. You, our community, you fuel LoL Esports, and we cannot thank you enough for your energy, your insights, and your passion as we collectively continue to grow the sport we love. Now let's talk about our 12th season. After a very exciting off-season, rosters are set, 100+ teams around the world are gearing up, and our 12 regional leagues are ready to kick things off. To get ready for the first split of 2022, we sat down with 5 pros from around the world to find out what they're each aiming to accomplish this season. The full series will be released soon, but we have a sneak peek for you today. Let's take a look. They earned their spot to be here. All of that practice, all of those scrims, they are immediately my favorites for the title already. And we got a banger to start ourselves off. Legendary like all my idols, coming for it all, and I can't wait. Success just called and I got me a date, so I grabbed my ambitions and I'm on my way. Cross the wrong line and this bad news might get burnt like a candle. We too hot to handle. World at my feet like a sandal. I only move when I plan to. Your moves could get canceled. In the end, it was themselves they had to overcome, their own mistakes, their own demons. And finally, we are thrilled to have North America host Worlds this year. We're getting ready for a true continental tour as we head to Mexico City, then on to New York City, Toronto, and finally land in San Francisco for the finals. We'll have more to share in the coming months, so stay tuned. That's the latest for LoL Esports. Matches kick off next weekend. The hype is real, and we thank all the fans, pros, teams, and partners for joining us for what will undoubtedly be another amazing season. And with that, we've just about wrapped up our stream for today. But the year's just getting started. We've got more ways to celebrate throughout the week with missions, exclusive in-game rewards, and player choice votes. Esports leagues around the world start kicking off their splits next week, and you can claim glory for yourself in Clash next weekend. We still have lots more in store for the year, so we'll keep sharing our plans for League throughout the season too. As always, thanks so much for watching. Best of luck on your climb, and welcome to Season 2022. Vale. Pues ya estaría, chicos. ¿Por qué no me deja seleccionar ahora? ¿Por qué no me deja poner mi borde? Vale, chicos, vamos al lío. Vamos, ya está guapo el evento, ¿no? Buenas cositas. Vale, a ver. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Muy guapo todos, chicos. Vamos al lío, ¿no? A ver si subimos a... Vale, pim, 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 vale, perfecto. Vamos a jugar Stop Pick Troy. Vamos a banear
La duda es el mayor enemigo. No sé por qué no me puedo meter. Joder, hermano. Dodge. Please. Troll. Support. Vale, contra eso vamos a jugarle. Golpea primero. Pregunta mientras golpees. Ok. Ok, Leona. Vale, tenemos esto ahí. Vamos a poner esto. Vamos a abrir esto. Abrir esto. Tío, voy a cerrar esta puta mierda, hermano. Voy a cerrar esto. Poner esto así y esto así. Perfecto. Vamos al lío, chicos. Vamos al lío, vamos al lío. ¿Y qué os contáis por ahí por el chat? El que esté por ahí, que no habla, que lo veo que está ahí, pero no habla. ¿Dónde vas? 1500 pavos, loco. Eso se ha flipado. 500 pavos me compro un PC que flipas. Me encanta mi trabajo. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Bienvenidos a la grieta del invocador. ...30 segundos para los súbditos. El orgullo de Piltover.
Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. Se han generado súbditos. Aquí llegan los refuerzos. ¡Sí! De vigor. Vi de victoria. ¿Plan? No necesito un plan. Si le das a un muro, dale fuerte. ¿Quién necesita una paliza? Primera sangre. Ha muerto María. Ahí va mi gancho de derecha. Ha muerto un enemigo. Voy a hacerme esto. Dejo que mis Vamos, puños puta hablen madre. por mí. Me temo que os llevaréis una buena tunda. Lo haremos a mi manera. Nunca sabrán que les ha golpeado. Interesante. Manos a la obra. Sí, de violencia. Hago esto. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Noqueo y ganqueo.
back. Me encanta Vale. mi trabajo. Me voy a coger esto, un guard y me voy. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. No me dais ni para empezar. Voy a intentar robar. ¿Qué hago, tío? El orgullo de Piltover. ¿Plan? No necesito un plan. Si le das a un muro, dale fuerte. Ha muerto un enemigo. ¿Quién necesita una paliza? Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Asesinato doble. Vi de vigor. Aquí llegan los refuerzos. Dejo que mis puños hablen por mí. Vi de victoria. Destrucción. Ahí va mi gancho de derecha. Me temo que os llevaréis una buena tunda. Se acabó. Lo haremos a mi manera. Nunca sabrán que les ha golpeado. Asesinato doble enemigo. Todo tan cerca. Los muertos no descansan hasta que no. Pues GG. Manos a la obra. Me encanta mi trabajo.
Ya vendréis. Se va a armar una buena. El orgullo de Piltover. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Di de violencia. Ha muerto un aliado. Haz un muro. Dale fuerte. ¿Quién necesita una palita? Se acabó. No se puede enjaular la magia. No necesito un plan. Las placas de las torretas caerán pronto. Lo haremos a mi manera. Tu equipo ha destruido una torreta. Dejo que mis puños hablen por mí. Manos a la obra. Ha muerto un aliado. Racha de asesinatos. Me encanta mi trabajo. Ha muerto un aliado. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. Se acabó. ¡Detente! ¡Oh, no! Me da Oh. Oh, vete ya, vete ya. Tu equipo ha destruido una torreta. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Ha muerto un aliado.
El orgullo de Piltover. Oh. Tu equipo ha destruido una torreta. Se acabó. Si le das a un muro, dale fuerte. ¿Quién necesita una paliza? Aquí llegan los refuerzos. No me dais ni para empezar. ¿Plan? No necesito un plan. Lo haremos a mi manera. Manos a la obra. Nunca sabrán que les ha golpeado. Dejo que mis puños hablen por mí. Me encanta mi trabajo. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. Tu equipo ha destruido una torreta. El orgullo de Piltover. Tío, me concentro tanto que ni hablo, tío. A veces tienes que abrirte camino tú misma.
Basta de palabras. Si le das a un muro, dale fuerte. Aquí llegan los refuerzos. Lo haremos a mi manera. Manos a la obra. Vi. Del enemigo. Nunca sabrán que les ha golpeado. ¿Quién necesita una paliza? Dejo que mis puños hablen por mí. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. El orgullo de Piltover. A veces tienes que abrirte camino tú mismo. Si le das a un muro, dale fuerte. ¡Cómete eso!
Lo haremos a mi manera. ¿Plan? No necesito un plan. Nunca sabrán que les ha golpeado. Dejo que mis puños hablen por mí. Vuestra torreta ha sido destruida. El orgullo de Piltover. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Si le das a un muro, dale fuerte. Me encanta el trabajo. Me temo que os llevaréis una buena tunda. Ha muerto un aliado. A mí. Ha muerto un enemigo. Destrucción enemiga. Ha muerto un aliado.
ser vivo. Es mi... Aquí llegan los refuerzos. ¿Plan? No necesito un plan. Nuestra torreta ha sido destruida. Interesante. Manos a la obra. Nuestra torreta ha sido destruida. Ha muerto un enemigo. Nuestro inhibidor ha sido destruido. Ha muerto un enemigo. Nunca sabrán que les ha golpeado. ¿Quién necesita una paliza? ¡Detente! ¿O no? Me da igual. No me dais ni para empezar. Ha muerto un enemigo. Asesinato doble. Dejo que mis puños hablen por mí. Asesinato triple. La mano de la muerte. El orgullo de Piltover.
A veces tienes que abrirte camino tú misma. Ahí va mi gancho de derecha. Ya estoy. Se va a armar una buena. Adiós. Lo haremos a mí. Vuestro inhibidor se regenerará pronto. Si le das a un muro, dale fuerte. Me temo que llevaréis una buena tunda. Manos a la obra. ¿Flash? No necesito un plan. Tu equipo ha destruido una torreta. Nunca sabrán que les ha golpeado. La cosa se pone interesante. Una docena para mí. Dejo que mis puños hablen por mí. Tu equipo ha destruido un inhibidor. ¿Quién necesita una paliza? Sí, de violencia. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Se va a armar una buena. Se acabó.
Lo haremos a mi manera. Si le das a un muro, dale fuerte. Ha muerto un aliado. Aquí llegan los refuerzos. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Tengo una deuda contigo. Manos a la obra. Un aliado. Tu dolor. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. ¿Plan? No necesito un plan. Dejo que mis puños se hablen conmigo. ¡Cómete Esta no. No eres el héroe de esta historia. No eres nada. Vuestra torreta ha sido destruida. Aniquilada. Este momento es Vuestra mucho más. torreta ha sido destruida. Vuestro inhibidor ha sido destruido. ¿Quién necesita una varita?
Ya estoy por aquí, chicos, lo siento por la espera. Vamos a poner esto. La verdad es que no he hecho nada. No he hecho nada, tío. Me voy a coger otro jungla. Vamos a cogernos a Chinzao. Vamos a poner a este. Es el mayor enemigo. A combatir. No sé si hacerme la penetración de blindaje. Esta, el guante, esta. Y el baile de la muerte y esta. Y el ángel del guardia. Esa va a ser la última, creo. Sí. Pues let's go, baby. Pipo, 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 pi. La victoria llama. Bienvenidos a la grieta del invocador. Nunca se retira. $30 segundos para los súbditos. Mi rey lo ordena. Se han generado súbditos. Siempre adelante.
Tocad la marcha. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Así se hará. Todo es tan bonito cuando es real. Ha muerto un aliado. No me jodas, hermano. Qué suerte tienes, tío. Solo los hechos. Puta suerte, hermano. ¡Brilla al máximo! El destino ha elegido. Pero, bro. Que está aquí, que está aquí. XD, tío. Qué empanados, tío. La victoria llama. Qué putos empanados, tío. Estoy perdiendo toda la mierda por culpa de la gente, tío. ¿Cómo me ha robado esto? Súper tarde, tío. Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. Tocad la marcha. ¡Estamos juntos en esto! ¡Brilla al máximo! No me jodas, hermano. Pero, bro, ¿qué haces, bro, tío? XD, tío. Estoy flipando, tío. Pero pírate de aquí ya, bro, tío. No sé, tío. Yo paso. Y ahora voy. Por el triunfo. Ah, me ha robado toda la jungla. Me ha robado todo. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Así se hará. Solo los hechos hablan.
Bro, ayudarme aquí. Están aquí, tío. No se juzga a una flor por sus brotes, ¿vale? Yo paso, tío. Paso ya de gankear, te lo juro, tío. Que les den por culo. Me va a robar esto. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está ahí, ¿no la ves? No te cortes, Lidia. Sé que la hay. Ha muerto un enemigo. Eso no para, tío, no para, tío. Destierra las sombras. No me deja, tío. Un demasiado nunca se retira. Necesito ayuda, bro. Mirad quién florece ahora. Es que no viene nadie, tío. Es que paso, tío. Es que paso, tío. Me está robando, tío, y todo, tío. Y es que es asqueroso jugar ranked, te lo juro, con gentuza, tío. Tocad la marcha. Se acabó. Ha muerto una liana. Por el triunfo. Ha muerto una liana. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Racha de asesinatos. Así se Ha hará. muerto una liana. No sé ni lo que hago, tío. Estoy descentrado, te lo juro. Nuestro mundo rebasa vida. Solo los hechos hablan. Me va a matar, tío. Me mata, tío. Me mata, tío. Estoy muerto, tío. Que te voy a ayudar. Vete, vete. La victoria llama. No puedo hacer nada, lo siento. Mi rey lo ordena. Ha muerto un enemigo. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. ¿Qué haces eso, tío? ¿Qué haces, tío? Es que me cago en Dios, loco. Ya está todo el mundo contento, excepto tú. Tío. Racha del enemigo. Es que no para, tío. No para, bro. Es que no para, tío. No para, tío. No para. Siempre adelante. Por culo, tío.
Ah, la tengo aquí, tío, la tengo aquí, tío. Venga ya, bro, tío. Es que no puedo, bro, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. Pronto caerán las placas de las torretas. No puedo, tío. No puedo, tío. Que no quede una piedra intacta. ¡Que tengo! De magiano nunca se retira. Me está robando toda la jungla. No hacen nada, tío. Esta gentuza, tío. Son gentuza, tío. ¿Qué paso, tío? ¿Qué paso, tío? Llevo 30 minions, tío. Llevo 73, loco. Es que me está robando todo, tío. Todo me lo ha robado, tío. Todo, tío. Está aquí, tío. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Míralo. Está ahí, tío, y nadie me ayuda, tío. Es que nadie me ayuda, tío. Es que nadie me ayuda, tío. Es que nadie me ayuda, loco. Paso, tío. Me doy por el culo, tío. Se la haga y ya está, tío. No tienen derecho a vivir. Está. Solo los hechos hablan. Así se hará. Pues no pueden. ¡Venga ya, bro! Duerme bien. Es que estos dos no sé qué hacen, bro, tío. No sé qué hacéis, no lo sé. Están... No lo sé, tío. Estoy totalmente fuera de la partida. Que estoy totalmente fuera. Me está robando todo. La torreta ha sido destruida. Un enemigo. Un enemigo es imparable. Se acabó. No puedo ir ahí porque me va a matar. Voy a ir. Un enemigo. Voy a ir. Toma un consejo y una lanza de propina. Bueno, es que tengo que hacerme eso porque si no me lo va a robar todo. Me va a robar todo. El otro está por aquí, estará por aquí, yo que sé dónde estará. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. No para, tío. Un enemigo No para, es tío. invencible. Vale, diría que estamos en paz. Mi rey lo ordena. Y la otra haciéndose eso. Nada, tío. Ni con esas, tío. Vuestra torreta ha sido destruida. No te amo. Este está aquí como disquero en su casa. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Venga, venga. Se acabó.
Como Pedro por su casa. ¿Y eso qué se lo hace? ¿Y esto? Tocad la marcha. Ya está ahí el otro. Racha del enemigo. Vale, ahora digo que no tengo nada que hacer. Anda aquí porque te van a matar. Tengo que ir porque me matan. No, vaya. No me muero de milagro, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por el tiempo. Vuestra torreta ha sido destruida. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada contra ese tío. Cuádruple enemigo. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Mid. Vuestra Inútil. torreta ha sido destruida. Aniquilados. Vuestra torreta ha sido destruida. Ha sido bastante satisfactorio. Tío, le vas a dar a la Jin, a la Jin, a la Jin, a la Jin. Asesinato doble enemigo. Inútiles, tío. Vuestra torreta ha sido destruida. Ha muerto un enemigo. Toma. Me cago en la puta, hermano, tío. ¡Qué asco de gente! Me cago en la puta, hermano, tío. ¡Qué asco de gente! Portaos todos, tío. La única que no me ha reportado es la caixa. Es que no voy a jugar más jungla, tío. Paso, tío. Paso de jugar jungla. En serio, tío. Voy a jugar supos. A tomar por culo. Paso, tío. Paso, tío. Es un sufrimiento, tío. Pasa de toda la peña, tío. No te ayuda, loco. Es que no te ayudan, tío, no te ayudan los cabrones. Estoy diciendo que está ahí y se quedan ahí en bot, tío, tan quietos, tío.
La otra me está matando en un lado y se queda ahí tan tranquila. Venga. Y yo ayudándola en mid todo el rato. Como un su normal, perdiendo farmeo. Tenía que haber dejado que la matara todo el rato. Mala mía. Me he tilteado, es que me he tilteado. Y el nuevo campeón ese cuando lo meten, tío. Es que llevo un montón de... Tío, con las de victorias que estaba haciendo, tío. Victoria. Estaba jugando de puta madre, tío. Por eso, como que tengo un puto team de mierda. Ya voy a jugar al support y fuera, tío. Malfight. A tomar por culo. A reventar. Mira, me mola la jungla, tío, pero no se puede, tío. No se puede, no puedes, tío. No puedes. Y la Liliaya esa no veas como revienta, la hija de puta. Con las bolitas de los huevos. No, que no veo contrapartida, hermano. Jugar sus cúmulas, tío, es un sufrimiento, tío.
se me ha puesto así en esto. Historia disponible estará el 20. O sea que saldrá en breves, ¿no? En el PB. Elige una temática. Vota al campeón para que actualicemos. Skarner. Nuevos aspectos visuales temáticos. Mantener su definitiva. Actualizar el resto. Mantener su definitiva. Actualizar el resto. Claro, que es lo más icónico de él. El Nocturne. Encarnar una pesadilla viviente. Mantener su definitiva icónica. Igual que este. El coma le pueden dar por el culo. Hacer que parezca más del vacío, apostar más por la hiperprogresión. La Sivana me da miedo, La amplificación de la temática de Guerrera Dragón. Hacer que la forma de dragón sea más dragontina. Lo de la Sivana me da susto, pero bueno. Modernizar la experiencia del juego y los aspectos visuales. Mantener la identidad de avance en paralelo. Otro mesecito contigo. A ver, yo... Nocturne Skarner. No solo el visual, mentira. No solo el visual, es entero. Hombre, aquí pone mantener su definitiva, actualizar el resto. No es solo visual, es todo. ¿No? Es todo, Igual que Udir, va a ser visual, es un rework completo, manteniendo la esencia del personaje. Skarner se quemaron ahorita al 100%. A ver, Nocturne es un personaje que no lo necesita, Nocturne está bien, ¿no? De todos estos, el que menos lo necesita es el Nocturne. Y el seguido de Trinda, me atrevería a decir. Solo tenéis que ver que los menos jugados son estos tres. Más que este. A ver, visualmente Trinda está guapo, ¿no? Pero luego os va a dar asco más adelante. Una decisión táctica, invocador. Trindamer es una mierda de kit. Y Skarner, bueno, no sé. ¿Qué votará la gente? Ya, pero yo no lo voy a jugar. Voy a votar por Skarner, ¿no? Dale ya a Skarner, bebé. Nos gustaría rediseñar la temática del escorpión de cristal, con efectos visuales innovadores y un nuevo kit que cuente con puntos fuertes más claros. A este ya le han hecho un rework 2 veces. Tampoco es justo, ¿no? O sea, vamos a votar a Skarner cuando ya le han hecho un rework anteriormente. Porque este personaje era totalmente distinto hace 2 años o cuando fuese. Le han mantenido la definitiva, pero la cool, lo de los putos cristales es otro personaje. O sea, ¿le vamos a hacer otro? ¿Le vamos a hacer ese gusto? O igual le dan por culo. Queremos mejorar la fantasía de pesadilla viviente de Nocturne con efectos visuales más chulos y un kit básico más fuerte que encaje con su definitiva. A ver, claro, es que esto es importante. El caso de la actualización de Nocturne resulta interesante, es uno de los campeones más populares entre los jugadores de LoL, pero la mayoría dejan de jugar con él muy rápido. Este hecho sugiere que su concepto, tanto visual como de experiencia de juego, tiene bastante éxito, pero no acaba de quedarse bien en el juego. Si actualizásemos a Nocturne, nos gustaría reforzar el concepto de una pesadilla viviente capaz de sumir a sus enemigos en la más completa oscuridad. Nocturne mantendría su característica definitiva, pero crearíamos un kit básico más completo y satisfactorio. También modernizaríamos su aspecto visual, para que por fin hiciese honor al título de Pesadilla Eterna. Igual voy a votar. A ver, mi Sivana. Si me la quitan de AP ni de coña. Aunque la calidad visual general de Sivana no está tan desfasada como la de otros campeones de esta selección, está dentro de la categoría de campeones como Irelia o Akali que no explotaban su máximo temática antes de ser actualizados. Si actualizásemos a Sivana, la idea sería que fuese la encarnación perfecta del concepto de guerrera que se transforma en un dragón, que escupe fuego. A ver, esta también puede estar guapa. El cómo que le pueden dar por culo. Este personaje de asco. O sea, es una puta torreta andante. Es solo visual, Sivana. No, mentira. No va a ser solo visual, chicos, es un rework. No es solo visual,
Si no, o sea, leed lo que pone. Leed lo que está diciendo. No es solo visual, ¿eh? Bueno, sí, no me interesa. No me interesa, bro. Ahora veré lo que voto yo. El Mansea, la E y la Q. Vale. Sí, ahora cada vez que esto se me abre esta mierda, ¿sabes? Encima lleva vida más, ¿sabes? Vale. Demacia tiene que predicar con el ejemplo. Vamos a hacer la balona, ¿sabes? Mi hogar es donde se Bienvenidos a la encuentra la grieta del invocador. Segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. ¡Quiero verlo todo! No tengo secretos oscuros. Los míos son claros. Superando mis límites. Tanto nos preocupamos por lo que es de magia que olvidamos preguntarnos qué puede llegar a ser. ¡Brilla al máximo! ¡Brilla conmigo! ¡Podemos hacerlo! Primera sangre. ¡Luz ganadora! Sé positivo. ¡Destierra las sombras! ¡Toma! ¡Al suelo! Ha muerto un El enemigo. mundo ya tiene suficiente oscuridad. 3. Gank. No dejes de creer.
el camino. La luz me sigue allá donde voy. Creía que estábamos todos. ¿Te has muerto? No me va el teclado. A la batalla con corazones resplandecientes. Bro, qué falso, loco. ¡Pegas de armas tomar! Lo bueno de la luz es que nunca... La táctica maestra es no rendirse. ¿Quieres que te haga un baile? ¡Estamos juntos en esto! Hija de puta, se va a ir la zorra. Se va a ir la puta. Vamos, tío, venga, 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 venga. Venga, tío. Si puedes sonreír, puedes ser la luz. ¡Brilla al máximo! Guau, tío, nen. Me cago en la puta, tío. Todos brillemos. Ha muerto un enemigo. Como un diamante. Dale, 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 dale. Vaya, nunca había estado aquí. Mi hogar es donde se encuentre la chispa. Me vuelvo que me muero, tío. Me vuelvo que me muero, tío. No tengo secretos oscuros. Los míos son claros. Superando mis límites.
conmigo. Se acabó. Espero que os gusten los arcoíris. Voy a dejar de farme. Voy a dejar de farme, hija. Vamos a farmear las plantas. Sé positivo. No, es que... El mundo ya tiene suficiente oscuridad. ¡Ah! ¡Destierra las sombras! No dejes de creer. Ha muerto un enemigo. ¡Iluminando el camino! Racha de enemigos. Ha muerto un enemigo. La luz me sigue allá donde voy. No, van a parado. A la batalla con corazones resplandecientes. ¡Te tengo! La táctica maestra es no rendirse. ¡Ya no me contengo más! ¡Soy un ángel! Muerto un enemigo. Me cago en su puta madre, qué suerte tienes, tía. Puta suerte, hermano. Tío. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Vaya! Nunca había estado aquí. Vale, ¿cómo vamos? El Nasus, ¿cómo va? 3. Va de puta madre el Nasus. Mi hogar es donde se encuentre la chispa. Las placas de las torretas caerán pronto. Ha muerto un enemigo.
¿Mago el de Andrew o mago? Perder es una oportunidad para brillar aún más. Racha de asesinatos. Pues GG. El top va que va un flyer. Go, go, go. Destrucción. Brilla conmigo. Puta madre, tío, menos Tu mal. equipo ha destruido una torreta. No me jodas, hermano, tío. Tu equipo ha destruido una torreta. Vente, ayúdame aquí. Ayúdame aquí. Vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto. Podemos hacerlo. Destierra las sombras. Sé positivo. ¡Capítulo preferido! Contempla los horrores de las islas. Bueno, ya tengo la corona. Me están matando, me da igual. Lo bueno de la luz es que nunca muere. Vuestra torreta ha sido destruida. No dejes de creer. ¡Brilla al máximo! Mira cómo se retuerce. ¡Ah! Ah, la Ha puta, muerto yo. un aliado. A la puta, yo me como a cura, loco. ¡Ya! La luz me sigue allá donde voy. Soy una gata independiente. Puta, yo me de mierda. A la batalla con corazones resplandecientes.
nuestra es no rendirse. Matar a esta, matar a esta. ¡Destierra las sombras! Tu equipo ha destruido una torreta. Si puedes sonreír, puede ser la luz. Tu equipo ha destruido Dime, un chocho. inhibidor. Pues nada, aquí estoy echando una partidilla, estaba. ¿Y tú qué? Ya, chocho. Eso sí. ¡Brilla al Mira, máximo! echando una partidilla, corazón. Nada de qué. ¡Anda! ¡Nunca había estado aquí! No, no sale nada. Bueno, tiene que salir. No sé cuándo va a salir, pero tiene que salir. Mi hogar es donde se encuentre la chispa. Ha muerto un aliado. ¿Qué chacho? Vale. ¡Ya no me contengo más! Vale. ¡Ya! GG. GG. Todos brillamos. ¡Como un diamante! No tengo secretos oscuros. Los míos son claros. Superando mis límites. Quédate ahí, tío. Brilla conmigo. Podemos hacerlo.
equipo ha destruido una torre. Yo te protegeré. Ha muerto un aliado. Sé positivo. 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. Ha muerto un aliado. Bueno, nos hacemos esto y ahora vamos a hacer un cortacuras. No dejes de Tu creer. equipo ha destruido una torre. Ha muerto un aliado. ¡Varón! Iluminando el camino. Quítate. ¡Vamos, vamos, vamos! Una. Nadie escapará. Puntería de todo el reino espiritual. Contempla los horrores de las islas. La luz me sigue allá donde voy. Te buscan a ti. Recibe la marca impida. Tío. Group. Please. Solo estamos tú y yo, libro. Vuestra torreta ha sido destruida. Perder es una oportunidad para brillar aún más. Merodear sin problema. Ha muerto un aliado. Tu culpabilidad era evidente. A la batalla con corazones resplandecientes. La táctica maestra es no rendirse. Tío. Estamos marcando. Ah, la puta Yumi de mierda asquerosa esa, tío.
de la luz es que nunca muere. Y ahora sale esto también. 55. Contempla. ¡Vaya! Nunca había estado así. Mi hogar es donde se encuentre la chispa. ¡Brilla al máximo! Nuestra torreta ha sido destruida. ¡Ríndete! ¡Sométete! Es la dama. ¡Destierra las sombras! Marcha del enemigo. Tú has muerto, yo sigo viva. ¿Ves? Equilibrio. No tengo secretos oscuros. Los míos son claros. Superando mis límites. Brilla conmigo. ¡Tengo más! Ha muerto un enemigo. Destrucción enemiga. Nuestra torreta ha sido destruida. Amigo, pronto podrás Nuestra descansar. torreta ha sido destruida. Corrupción. Ha sido destruida. Contempla los horrores de las islas. Debo cavar. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Por una tumba más. Toma por... Ha destruido un inhibidor. Como un diamante. Un enemigo está dominando. Podemos hacerlo. Sé positivo. ¡Brilla al máximo! El mundo ya tiene suficiente oscuridad. No dejes de creer. ¡Ah! Un enemigo. ¡Luz cegadora!
polla, se lleva todas las Un torretas. ¿No? enemigo es invencible. La luz me sigue allá donde voy. ¡Destierra las sombras! ¡Quema las sombras! ¡Ya! ¡A la batalla con corazones resplandecientes! Ha muerto un enemigo. Contra los horrores de las islas. Asesinato cuádruple enemigo. La caixa tofedeada ya. Esto es imposible. Esto se ha perdido, chicos. Si es que no sé qué hacéis, tío. Estás todo el rato puseando, tío. Vuestro inhibidor se regenerará pronto. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestra torreta ha sido destruida. Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Ahógate en el fuego sagrado! Perder es una oportunidad para brillar aún más. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. ¿Por qué no me cogió Malphite, tío? No sé, me quitan cero todo el rato, no lo entiendo, tío. Ah, que estoy en hierro. Estoy en hierro, hermano. Estoy jugando en puto hierro. Ay, me meto ya. Sí, me deja. 20. ¿Vale? Sí. Puedo, gorda. Dime. Sí, ¿no?
Qué mala eres. Qué cabrón. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el directo, lo voy a dejar por aquí, ¿vale chicos? Ya vamos viendo y eso. Lo voy a dejar por aquí chicos.